Okay, students, the last class we discussed ultrastructure of animal cells and plasma membranes. The plasma membranes, the models, the three models is completed. The next, the continuations. So now, plasma membrane functions of plasma membranes. So functions of plasma membranes. The plasma membranes definite shape of cell. The plasma membranes, the definite shape of the cells. The first functions. So number of functions in the plasma membranes. The first function is the definite shape of the cells. The next, so the plasma membranes, the separation of the fluids. The separation of the fluids, the extracellular fluids or intracellular fluids. So exchange separation of the fluids in the extracellular or intracellars, exogenous fluids, the separations from the plasma membranes. So next, exchanges of materials. So exchanges of materials, plasma membranes allow the needed the materials and unwanted materials, the sending out the unwanted materials, the exchanges of materials. So exchanges of materials through the plasma membranes needed the materials allow the through the plasma membranes inside the cell, the unwanted waste materials the sending out through the plasma membranes, the exchanges of the materials, the uses of mainly uses of plasma membranes. The mainly uses of plasma membranes, exchanges of materials, the fluids or materials and the separation of fluids, the extracellular fluids or intracellular fluids, the separations by the plasma membranes. Next, definite shape of the cells in the plasma membranes. The next, passive transport. The passive transport is also the plasma membranes. The plasma membranes allow the fluids or materials through the plasma membranes, through the plasma membranes, the passive transport. The passive transports, the three types: diffusion and osmosis, the facilitated diffusion. So diffusion means the plasma membranes, they allow the plasma membranes through the fluids higher concentration to the lower concentration. So higher concentration to the lower concentration. So higher to the lower concentration is called diffusions. The fluids or materials or substances allow the plasma membranes is called diffusions. The next, osmosis. So osmosis means equaling balance, equilibrium of the concentrations are the cytoplasms. The concentration are by fluids, the body fluids are concentration of the body fluids, equalization or equilibriums in the compulsory osmosis. So osmosis the allow the plasma membranes only higher concentration to the lower concentration. So higher concentration to the lower concentrations, the exchanges of fluids, the concentration of the equilibriums, maintenance of the equilibrium, concentration, equalization of the concentration. So higher concentration to the lower concentration is called osmosis. Next, facilitated diffusion. So facilitated diffusions, the substances or materials or molecules. The substances, the molecules or substances, the food molecules allow the plasma membranes. So allow the plasma membranes, the food materials or food substances, the molecules, the substances allow the through the plasma membranes called facilitated diffusion. So facilitated diffusions two types actually, unifort and co-transport. What is the unifort? So unifort only the food materials or food substances or molecules. Food materials or food substances or molecules, only one food materials or only one substances through the plasma membranes. So through the plasma membranes circulate the plasma membranes. Through the plasma membranes only one substances circulate through the plasma membrane is called unifort type of the transport. So unifort type of the transport means only transportation of the materials, only one type of the materials, only one type of the food materials or only one type of the substances, the transport through the plasma membrane. This type of the transport is called unifort type. The next, second one, co-transport. The co-transport means two types of the substances. The two types of the substances are two types of the food materials. So through the transported through the
the plasma membrane is called co-transport. The plasma membranes through the plasma membrane is called co-transport. Co-transports remains in the two types, symport and antiport. The symport means two types of materials or two types of substances or two types of molecules transport through the plasma membranes only one directions. Two substances, this is the two substances or two molecules or two materials, the two materials that transport through the plasma membranes only one directions is called the symport type of the transport. The next second one is the antiport. Antiport means opposite directions. So in two different type of the substances or two different type of the molecules or two different type of the molecules. So in this is also opposite directions. The transport through the plasma membranes opposite directions is called antiport type. So in the symport and antiport. The next active transport. So active transports substances or materials or fluids or waters like that. So in the low concentration to the high concentration. High concentration to the low concentration, high to the low and low concentration to the high concentrations. The fluid, the exchanges of the materials called active transport. So active transport endocytosis. So endocytosis the phagocytosis process engulfing the endocytosis and exocytosis process. So they allow the materials or substances in the liquid particles, in the liquid particles or solid particles. So the inside and outside the materials and exchanges is called endocytosis. So endocytosis two types, the phagocytosis and pinocytosis. The phagocytosis means the solid type of the food materials. The solid type of the food materials allow the so through the osmosis through the enter into the circulate or movement into enter into the through the plasma membranes is called phagocytosis. The phagocytosis the formation of the food materials, the phagosome. The phagosomes means solid type of the food materials allow the plasma membrane is called phagocytosis. So next pinocytosis means only liquid type of the food materials allow the plasma membrane is called pinocytosis. The pinocytosis formation of the pinosome is formations. See the active transport. ప్లాస్మా త్వచం యొక్క విధులు తీసుకున్నట్లయితే కణానికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ఆకారాన్ని ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే మాదిరిగా వచ్చేసి ఇక్కడ ద్రవాలను ఇక్కడ వచ్చేసి వేరు చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చేసి అంతర్జీవ ద్రవ్యాన్ని ఇక్కడ బాహ్యజీవ ద్రవ్యాన్ని రెండింటిని కూడా వేరు చేయడానికి ఇక్కడ ఈ ప్లాస్మా త్వచ నిర్మాణం ఉపయోగపడుతుంది. సో అదే మాదిరిగా వచ్చేసి ఎక్స్చేంజెస్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి పదార్థాల ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం కూడా వ్యాపన విసరణం చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చేసి పదార్థాలను వచ్చేసి రవాణా చెందించడానికి వాయువుల యొక్క మార్పిడి చెందించడానికి ఇక్కడ పదార్థాల యొక్క మార్పిడి చెందించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎక్స్చేంజెస్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి అవసరమైనటువంటి పదార్థాలని ఈ ప్లాస్మా త్వచం లోపలికి అనుమతించడం, సో అవసరమైనటువంటి పదార్థాలను ప్లాస్మా త్వచం ద్వారా బయటికి పంపించడానికి ఈ యొక్క ప్లాస్మా త్వచం అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. సో దీంట్లో ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నిష్క్రియ రవాణా, క్రియాత్మక రవాణా. నిష్క్రియాత్మక రవాణా తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో డిఫ్యూజన్ నిష్క్రియాత్మక రవాణాలో వచ్చేసి ఇక్కడ నీరు కానీ పదార్థాలు కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లాస్మా త్వచం ద్వారా రవాణా చెందుతాయి. దాంట్లో డిఫ్యూజన్ అంటే విసరణ. విసరణలో ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ అధిక గాఢత నుంచి అల్ప గాఢతలోకి పదార్థాల యొక్క రవాణా చెందడాన్ని లేదా పదార్థాలు వ్యాపనం చెందడాన్ని ఇక్కడ విసరణంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో అదే మాదిరిగా ఆస్మాసిస్. సో ఇక్కడ ద్రవాభిసరణం అంటే ఏంటంటే అధిక గాఢత నుంచి అల్ప గాఢతలోకి పదార్థాల ప్రసరణ జరగడాన్ని ఆస్మాసిస్ అంటే ద్రవాభిసరణగా పేర్కొంటారు. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ద్రవాల యొక్క గాఢత అనుకున్నది సమతాస్థితి వచ్చేంత వరకు ఆ విధంగా జరుగుతాయి పదార్థాలు. నెక్స్ట్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ అంటే ఇక్కడ అనుకూలిత విసరణం. సో అనుకూలిత విసరణంలో ఏం జరుగుతుందంటే పదార్థాలు ఒక పదార్థం కావచ్చు లేదా రెండు పదార్థాలు కావచ్చు ప్లాస్మా త్వచం ద్వారా ఒకే మార్గంలో అయినా రవాణా చెందవచ్చు లేదా వ్యతిరేక మార్గంలో అయినా కానీ రవాణా చెందడాన్ని ఆధారంగా సో వచ్చేసి యూనిఫోర్ట్ అండ్ కో ట్రాన్స్పోర్ట్గా విభజించారు. యూనిఫోర్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒకే పదార్థం కానీ ఒకే అణువు కానీ ఒక పదార్థం కానీ ఒక అణువు కానీ ప్లాస్మా త్వచం ద్వారా ప్రయాణించినట్లయితే దాన్ని సో వచ్చేసి యూనిఫోర్ట్ రకానికి చెందినటువంటిగా పేర్కొంటారు, రవాణాగా పేర్కొంటారు.
అదే మాదిరి కో ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏంటంటే రెండు పదార్థాలు కానీ రెండు అణువులు కానీ ప్లాస్మా త్వచం ద్వారా ప్రయాణం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ కో ట్రాన్స్పోర్ట్ మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉన్నాయి, సింపోర్ట్ అండ్ యాంటీపోర్ట్. సింపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే రెండు పదార్థాలు కానీ రెండు అణువులు కానీ ప్లాస్మా త్వచం ద్వారా ఒకే దిశలో రవాణా జరిగినట్లయితే, రెండు పదార్థాలు కానీ రెండు అణువులు కానీ ప్లాస్మా త్వచం ద్వారా ఒకే దిశలో రవాణా జరిగినట్లయితే దాన్ని సింపోర్ట్ రవాణాగా పేర్కొంటారు. యాంటీపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే రెండు పదార్థాలు కానీ రెండు అణువులు కానీ వ్యతిరేక దిశలో వచ్చేసి రవాణా జరిగినట్లయితే దాన్ని యాంటీపోర్ట్ రవాణాగా పేర్కొంటారు. సో నెక్స్ట్ క్రియాశీలకటువంటి రవాణా. క్రియాశీల రవాణాలో వచ్చేసి ఎండోసైటాసిస్. ఎండోసైటాసిస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ పదార్థాలు లోపలికి మరియు బయటికి ప్రవేశించడానికి ఇక్కడ ఎండోసైటాసిస్గా పేర్కొంటారు. యాక్చువల్గా వచ్చేసి ఇక్కడ బయట ఉన్న పదార్థాలు లోపలికి దేహం లోపలికి ప్రవేశించడాన్ని ఎండోసైటాసిస్ పద్ధతిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. నీరు కానీ పదార్థాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా. సో ఇక్కడ పాగోసైటాసిస్, దీని రెండు రకాలు ఉన్నాయి, పాగోసైటాసిస్ మరియు పీనోసైటాసిస్. పాగోసైటాసిస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఘన రూపంలో ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలు ప్లాస్మా త్వచం ద్వారా లోపలికి ప్రవేశించడాన్ని పాగోసైటాసిస్ పద్ధతిగా పేర్కొంటారు. దీని ఫలితంగా ఏర్పడేటువంటి ఆహార రిక్తికనే పాగోజోమ్గా పేర్కొంటారు. అదే మాదిరిగా పీనోసైటాసిస్ అంటే ద్రవ రూపంలో ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలు ప్లాస్మా త్వచం ద్వారా లోపలికి ప్రవేశించడాన్ని పీనోసైటాసిస్ అంటారు. దీని ఫలితంగా ఏర్పడేటువంటి అణువును వచ్చేసి పీనోజోమ్గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఇది ప్లాస్మా త్వచం గురించి. ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి క్లాసు ఇప్పుడు క్లాస్ 2 ప్లాస్మా త్వచం గురించి. ఇది అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామినేషన్లో అడగడం జరుగుతుంది. సో రైట్ అబౌట్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అంటే ఇక్కడ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ యొక్క మోడల్స్ ఆర్ థియరీస్ రాయాలి, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్స్ గురించి కూడా రాయవలసి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్.